isn't something you get to just by accident. You have to be selective. You have to choose. The kind and manner of upbringing that you want, that we want, and that is helpful to be a leader. And by being a leader, I mean you affect others. You affect others. It's not just you. And that's why you know, when we remember what we've gone through in the last 23 years, we have had many visitors, we have had many interactions. We have been everywhere. Remember, there are people who will come to you and say they have the power over you, they are better than you, therefore they have advice for you as to what you should be. Think about it. When you've been to school in those universities out there, and you've been growing up studying, learning, do you really get, at some point, to believe that somebody else should be having such power over you, or that should be the one to write the script you should be following as to what you finally become? Do you ever think about it? I think somebody who has been brought up properly and well simply rejects that kind of thing. You reject it. No, I see people saying, oh, they are coming to take young people to go and teach them how to be future leaders. How do they teach you to be future leaders? By transplanting you from your own values, culture, environment, problems, and so on. They go and teach you to become what kind of leader? What kind of leader do they teach you to become? I think it would be fair to say, okay, go out there, look at what pleases you and what befits you, and pick whatever you want, but you don't have to be shown what to pick. In fact, that's even what we have been learning from the same people, because they teach us so much about freedoms. Therefore, your freedom, mine, to choose, to pick and choose. If you start by denying me my freedom to pick and choose, and you want to pick and choose for me, that's a contradiction already.
And therefore, I cannot follow you, I cannot believe you. But it has to be a properly brought up person to see that point and believe that. And it starts with you, it starts with our conviction. And it started with, this as far as we are concerned, the RPF, it started with why the RPF came to being in the first place. Otherwise, what is the meaning of RPF to us? When you are saying RPF, when you are talking about RPF, what is the meaning? It's not the red T-shirts and black and blue and white. It's not that. It's what is in our heads and in our hearts. It's about the choices we have to make. It's the things we have to do. It's our dignity that we have to stand up for. And I want us to believe that when I am saying this, and I'm rightly sort of confining myself to the RPF or Rwanda, because that's where I belong to begin with, I also want to believe that maybe this is what we share across the whole continent. That's what we share. It is for all of us Africans. Leaders of RPF, cadres, and distinguished visitors and brothers and sisters, I think Rwanda and Africa need to change the narrative. No one else owes it to us. We owe it to ourselves. The narrative that, you see, even with all kinds of definitions, democracy and opposition and freedom and da-da-da, these are not textbook issues. Actually, these have become life and death issues. And I don't think you will find people differing so much as to the issues of what. No. It will mainly be the issues mainly of how and maybe sometimes why. What do I mean? I haven't had much debate on whether people should work towards prosperity. I think everybody agrees.
Don't you think? When you talk about prosperity, everybody say, I'm there. When you talk about stability, issues of social, economic transformation, everybody says, that's what we've been looking for. If you're talking about good governance, if you're fighting corruption, everybody says, that's what I stand for. Security, everything, everybody agrees. The problem comes when we arrive at the how. How do we get there? How do we achieve it? Even then, sometimes, the how issues are not very complicated. It gets more complicated when the how to get there is no longer collective. It becomes individualized, it becomes personal. Somebody starts thinking about personal benefits as if personal benefits should be conflicting with the benefits of all of us. But if we believe that the best way for us is for all of us to benefit, and not just one against others, or a few at the expense of others, if that is clear, then there are no difficulties. So, in our upbringing, the RPF, in our struggle, in our daily conversation, not that we have necessarily been entirely successful. Yes, there are those who time and again go their ways. That's okay, but I think we've been brought up and have believed that the benefits for all of us are better than the benefits for some of us. That's the culture. That's the belief. That is the ideology we espouse. You step away from that and do something else, the opposite, you are creating problems. And also for yourself. Because you have also discovered that even benefits for the few, sometimes the lifespan is very short. Yes, it's very short. So, distinguished cadres and brothers and friends, all these things we read about, we hear, we are concerned with, at least the Rwandan story, a bit of it, the part of it, not so big, but I think becomes an indicator of what is possible, of what is doable.
by people. And you've got to do it. If you don't do it, it doesn't happen. You just got to do it. Nothing will happen if you don't do it. For the good Christians, better than me, for the Muslims, for whatever religion, whatever tribe. Well, for those who believe, it doesn't matter how many times you go to pray. Nothing will happen until you do it. Absolutely. Doesn't matter whether you do it 12 times, 20 times a day, it won't happen. That may cover only a small part, which has to do with luck. Let's assume everything has a part that goes with luck. I think that's what goes with the prayers. But for everything else, you got to do it. You just have got to do it. Well, even non-believers, I think sometimes get some luck. But always they have to do things in order to be where they want to be. And you know, the RPF, this is our daily conversation. This is the conversation I want the young people to participate in, to be brought up in, to believe in, so that at least we can, to a great extent, secure our tomorrow. So, you have nominated me as the flag bearer of RPF. Let's put aside the whole history of how we came to be here for a while. I just ask you again. We've got to be with each other in this fight for our better tomorrow. And there won't be shortcuts. You got to do it. Asante sana. Turabashimiye cyane. Turabashimiye. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba na chairman w'umuryango, impanuro mutugejejeho, impanuro mudahwema kuduha, turabizeza ko zizatubera impamba muri imyaka 7 iri imbere, kandi nkuko mwakoreye u Rwanda n'abanyarwanda mutizigamye, turabizeza natwe ko tuzakora uko dushoboye kugira ngo iyi myaka 7 iri imbere tugere kuri byinshi.
twibakire ejo heza, twibakire u Rwanda twifuza. Nta kundi none ahangaha numva twabisobanura uretse kongera kwibukiranya ko sisi wenyewe ndio tutajenga Rwanda, sisi wenyewe ndio tutajenga taifa, sisi wenyewe ndio tutajenga Afrika. Ndacyashaka ko hari abanyarwanda batari hano nshaka ko bumva ibyo navuze. Hari ibyo navuze hashoboye magambo make akajya ku points zimwe zidakwiye kubacika nk'uko. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Komisari Gasamagera yadufasha. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Biragoye cyane amagambo meza n'impanuro tuboneye hano kuba umuntu yayivuga mu magambo make, ariko ngiye kugerageza nimumvebe nintabivuga uko biri neza, ariko intore iteka ishaka ibisubizo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo mutubwiye gikomeye, mudusabye yuko mu myaka 7 iri imbere tuzakora ibidasanzwe byiza kurushaho, kugira ngo iyi myaka 7 izaduhe uburyo bwo kuzanyura neza muri transition. Mwagize muti icyatumye munsaba gukomeza gishobora kubonerwa igisubizo. Mugomba rero kukibonera igisubizo ku buryo nyuma y'imyaka 7 iri imbere tutazatungurwa, tuzabe twiteguye. Mwongeye gusubiramo ko tugomba gukoresha imbaraga nyinshi kurushaho, tukiha igihe, ariko byose ntitubirekere igihe ngo nicyo kizabisubiza. Ntituzageraho tukazagaruka hano tuvuga ngo dufite nanone cya kibazo. Niyo mpamvu watubwiye uti njyewe sinjya mbimenyera, nicyo gisobanuro mwaduhaye. Mwavuze kandi muti nzakora ibishoboka, nzakuba 2 imbaraga nakoreshaga kugira ngo nzagabanye igituma muhora mumbwira gukomeza. Muti ntabwo mbigira condition, ntabwo ari urwitwazo nshyizeho, ariko ndagira ngo nsabe ko muzamfasha tukagabanya ibituma muhora munsaba ngo ninkomeze. Nyuma yo gushimira abari hano, mwagarutse nanone ku butumwa mwahaye urubyiruko. Muravuga muti muri 1994 twabohoye igihugu cyabuze hafi byose, tugerageza kucyubaka. Muti abavutse icyo gihe ubu ni abasore, ubu ndetse hari abagejeje ku myaka 41 bashobora kuba ba perezida. Ariko si ukupfa kuba perezida gusa, ahubwo ni ukuba perezida ukwiye. Niyo mpamvu mugomba kwitanga mugakora ibishoboka byose, mukitabira ndetse na politiki. Ntimuvaho muvuga ngo ntabwo mushaka kujya muri politiki, kuko nimutajya muri politiki mbi izabahitana. Muzagira abayobozi badakwiye, abeho kandi aho hashobora kongera kuba ubuyobozi bubi. Twabasabaga rero ko nabasaga ko mwashaka igisubizo kuri ikibazo cy'ubuyobozi. Muti urubyiruko mushobora kuba abayobozi, ariko muharanire kuba abayobozi beza. Muti icyo u Rwanda rukeneye ntabwo ari abayobozi bababo kuko bibagwiririye, ahubwo ni amahitamo, ni uburyo bwo gutoranya abayobozi
kandi ubwo buryo dukoresheje tuzirikana ko bushobora kugira ingaruka no ku bandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwavuze muti ibyabaye ibimaze kuba muri imyaka 23 ishize byagira ingaruka nyinshi. Muti mwibuke abajyaga bavuga ko babaruta, ko babarusha imbaraga, maze mutekereze aho muri mu mashuri mukore mutekereza ko abo ibyo babigisha, cyane cyane aho babigisha ngo kuzaba abayobozi, babakuramo babatwara indangagaciro zanyu, timugende mushungure, noneho ibyo babigisha mu bishungure, mufatemo ibyo mushaka, ariko ntibazabahitiremo ibyo mushaka, ntibazabahitiremo, kandi babigisha kugira uburenganzira. Ubwo burenganzira nibaborekere abari mwebwe mwihitiramo. Ati bifitanye isano n'icyo RPF yigisha. RPF si umwambaro w'inyuma gusa, ahubwo RPF ni icyo dufite mu mitima yacu no mu mitekerereze yacu. Amahitamo rero ni ayacu, ni agaciro kacu duharanira. Mwavuze kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mu Rwanda ndetse no muri Afurika dukeneye guhindura imikorere, tugakora ku ibitajyanye ku nyungu zacu bwite, ahubwo tukazirikana ko ari ikibazo cyo gupfa no gukira. Ntabwo abantu batandukanye, nta nubwo ari ikibazo cy'icyakorwa, ahubwo ni uburyo gikorwa. Tuvuga iterambere, tukavuga imiyoborere myiza, umutekano, byose tubyemeranwaho, ariko ikibazo kivuka iyo tuvuze ngo tubigereho dute. Impamvu ndetse iyo tugaragaje n'impamvu yo kubigeraho. Inzira rero zo kubigeraho ni inzira zidakwiye kuba zireba inyungu z'abantu bwite, ahubwo zikareba inyungu rusange. Ibyiza rero byakabaye ko twese tubibonamo inyungu, aho ni naho ibibazo bizira. Mwagize muti muri RPF nibyo tuvuga buri munsi, harimo ko twese twiyemeza ko duharanira inyungu z'abantu, inyungu za rusange, nibyo twemera. Inyungu za rusange zihindura ubuzima bw'abantu, nizo cyane cyane twibandaho. Mwagarutse kandi aho mwavuze muti ibyo tubona ku byabaye mu Rwanda ni ikimenyetso cy'ibyashoboka, kandi nitwe n'ubundi tugomba guhindura. Mwavuze kandi ko kubemera muti muramenye ntituzambarize Imana kwishyiga ngo twibaze ko ibintu bizikora. Nitwe tugomba kubikora, kandi nta nubwo ari amasengesho azatuma tubigeraho. Hari bizashoboka ku bwabyo, ku bw'amahirwe, ariko ibindi bikeya. Muragira rero muti urubyiruko ruzatozwe kwitegurira ejo hazaza. Hanyuma muti ejo tugiye kujya mu matora. Umuryango RPF uzaharanira nanone kugera ku byo twiyemeje, kandi uru rugamba rugomba gutegurwa hakiri kare kugira ngo dutegure ejo hazaza heza, ahazageza ineza ku Banyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndongera kwisegura, ntabwo nabasha kuvuga neza ubutumwa mwavugiye hano, ariko buriya ndabizi ko bizongera bigasubirwamo mu buryo busesuye, tukongera tukanabisesengura, tukanabyigisha, tukanabigeza no ku bandi batari hano ngo babikurikire cyangwa se batabashije kubikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inama yacu iragana ku musozo, tukaba dusoza n'indirimbo y'umuryango, hanyuma tukaza kwibukiranya ko imvugo ari yo ngiro kandi ko bikwiye kuturanga twese, buri muntu wese by'umwihariko agasoza ubutumwa bw'abamutumye. Abangira ngo nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe turirimba indirimbo y'umuryango, nyuma yaho nibwo tuza gushyiraho izo ndirimbo. Abashyitsi bacu bose tubashimire uruhare mwagize kugira ngo inama yacu igende neza.
duherekeza nyakubahwa chairman, ndagira ngo mbasabe duhe umwanya abashyitsi bacu babanze basohoke, hanyuma mu gusohoka kugira ngo dukomeze discipline yacu, tureke abicaye aha mu ntebe zo hasi basohoke mbere, abari kuri etaje ya mbere hanyuma niyo hejuru cyane baze gusohoka dukurikiranye. Murakoze cyane, ibyo biraza kudufasha gusohoka muri iki cyumba.